Hello, friends. Today, we're going to watch a survey of Russians on the topic of migrants, following the new law passed by the deputies that bans migrant children who don't speak Russian from attending Russian schools. What? Have you noticed anything different about me? Okay, you caught me. I didn't shave today. Ну, я думаю, знаете чего? Лучше пускай учат родители русский язык, прежде чем сюда заехать. I think this would especially delight Russians who have been living in Uzbekistan, Kyrgyzstan, or Kazakhstan for decades without bothering to learn the local language. After all, why would someone from a former empire learn another language, let everyone else adapt? Ну и к черту их гнать надо. А почему так? А потому что они хамы, и нечего сюда ехать, если не знаешь русский язык. Понятно. И нужно учитывать еще и наше, что мы славяне, у нас совершенно другие принципы, они так, как они ведут себя, как будто в ауле. В метро орут, грязные все, и вообще хамски ведут, очень хамски. Rude? Well, we politely and with all the culture kicked them out onto the street. I wonder which Slavic principles she's talking about. The ones where half the country still thinks Dagestan and Chechnya aren't part of Russia? Давно пора всех убирать. Я думала, это уже все. И на этой самой Государственной Думе ставили вопросы, а они все здесь еще. Мне кажется, они должны по контракту приезжать. Отработал и назад. Все. People from Central Asia who helped Russians fleeing mobilization in 2022 look at this woman and think how great it was in the USSR. At least they maintained the illusion of friendship among nations. Now they don't even bother pretending. А не то, что притащили своих этих самых девок или здесь женятся, им еще эти самые дают материнский капитал. С какой фигни? С какой? Всех гнать. Of course, working dirty jobs for pennies, that's fine with me, but having children to boost the country's demographics and getting benefits for it, no, that's not allowed. Пускай приезжают, все делается к лучшему. Надо русский учить, потому что если ты приезжаешь в эту страну, в Россию, то как бы надо знать язык, чтобы на нем нормально общаться, чтобы тебя другие понимали, чтобы ты правильно понимал, чтобы мог выложить свои какие-то мысли и донести правильно их до человека. Russian schools are only for Russians. Interesting. When Russian students learn about the Tatar-Mongol yoke, does no one question whether Tatar children are also banned, or have they been reconsidered and granted the status of honorary Russians? Как вы считаете, в Москве будет лучше без мигрантов или хуже? Ого, точно лучше будет. Почему так считаете? А? Ну что я работаю с ними. А какие-то негативные моменты у них есть? За 2 года, да. На какие? Complaining about migrants again. If I were him, I'd keep it down. Kim Jong-un might see this video, get offended, and stop sending his North Korean soldiers to Ukraine. And then, how will the second strongest army in the world manage to defeat Ukraine, a country 28 times smaller than Russia? Я думаю, что в какой-то мере будет лучше в чем-то, да. Но и, конечно, свои минусы будут, что некому будет работать. Раньше же было хорошо. Все работали, мы работали, наши дворники наши были все, комнатушки давали всем. А сейчас выгодно, наверное, государство. Они же не требуют, наверное, сколько им дают зарплату. На то и согласны они. Back then, is she talking about the USSR, where the concept of migrants didn't really exist, nor did Russian migrants, except for the ones Stalin managed to snatch from the decadent West after World War II and ship off to Siberia so they wouldn't tell anyone how free life was in Europe? Russia is a unique country. It doesn't just dislike foreign migrants, it even manages to resent its own. Truly an equal opportunity hater. Их очень много, конечно. Раньше они были культурнее, а сейчас все. Хозяева. Перед ними мы теперь не хозяева. Поэтому, наверное, не знаю. Но зато они же работяги. Они работают хорошо. Видите, везде они сейчас.
To be honest, I don't like the fact that migrants are flocking to Russia either. Don't they realize that, for example, life in South Korea would be so much better? At least there, they won't treat you like second-class citizens, and you'll get a decent salary, not the pennies they pay here, and then still try to cheat you out of it. Моя дочка выучила другой язык, просто несколько раз побывав в другой стране. Или как моя племянница, пожив полгода в Турции, выучила турецкий лучше, чем турки. На то они и дети, чтобы быстро хватать другой язык. Не принимать детей, которые живут в России, это, то есть сразу обрезаешь тех людей, которые могут стать русскими. Целое поколение. I didn't quite get it. Was he complimenting the Turkish language or insulting it? Some might say migrants ruined the culture, but seriously, what kind of great culture can be destroyed by a 5-year-old boy from Uzbekistan asking for help with math? Friends, share your thoughts in the comments. What's your attitude towards migrants in your country? I'd love to hear from you, especially since most of my audience is from the US and Europe. Я не знаю подоплеки этого законопроекта, я его не читал. Но мне кажется, что это близко к популизму, даже идиотизму. Россия уже нуждается в эмигрантах, которые способны стать русскими. То, что мусульмане приезжают, да, мне это не очень нравится. Все-таки православный человек и православная страна. Но насколько она уже православная стала? What's that man talking nonsense? I'm confused. We need migrants so they can become Russians? How does that work? They get a passport and instantly start hating America? And then he says he doesn't like Muslims because Russia is an Orthodox country. So what about the 30 million Muslims who are native to Russia? Are they just temporary guests at an Orthodox party? Ну, очень много таких неположительных людей, так сказать, бывает. С какой стороны неположительно? Ну, пристают просто очень часто. Вот. А так тоже, ну, как говорят, нет плохих людей. Ой, нет плохих наций, есть плохие люди. Вот, поэтому они везде, конечно, есть. Но большинство, как показывает опыт, вот такие вот. There are plenty of crimes committed by migrants in Russia, and I don't justify them, just as I consider the pro-Palestinian protests in Europe a crazy absurdity. But our brains are wired to remember negative accents more vividly. What would countries like the US be without Mexican workers, or Germany without the Turkish diaspora that has supported their economy for decades? And what about the Arab migrants who helped elevate Dubai to the level of a global hub? Вот сегодня в Госдуме был одобрен законопроект, по которому школы не смогут принимать детей мигрантов, которые не знают русский язык. Что вы думаете об этом? Ну, это грустненько. Детей жалко, на самом деле. Думаете? Ну, слишком много. Слишком много. Too many. I wonder if this woman has ever looked at a map of Russia and seen how much land is empty. Maybe instead of complaining about migrants, she should ask why the government chooses to wage war on a neighboring country instead of developing its own territories, where life could be better for all ethnic groups. The paradox is striking. Russia is a country with both overpopulation and a demographic crisis at the same time. Apparently, there's only enough land for abandoned villages and cemeteries for veterans of the special military operation. Русских мало. Работать некому будет на таких малооплачиваемых профессиях, работах. Никто ж не пойдет из русских дворником, улицы подметать, что-то такую работу, черную, скажем так, делать. Они очень много занимают должностей, и я считаю, что на самом деле зачастую они делают очень много правильных вещей, которые нам нужны, и вот вы не будете этим заниматься. Никто не будет этим заниматься, они занимаются, я очень им благодарен. Finally, we've seen that there are people in Russia who can objectively assess the impact of migrants on any country. In the context of this discussion, I'd like to share one of my favorite quotes by Robert Orban, an American comedian. Illegal aliens have always been a problem in America. Ask any Indian. Humor is what always saves us in dark times.
Friends, Merry Christmas! May your year be brighter than the Russian economy, and may your families be filled with endless love, just like Kim Jong-un's love for Putin. A special thanks to my sponsors who help me plan and consistently release content on my channel. For those who want to support my work and send some holiday cheer, remember that the best gift for me would be signing up for sponsorship on my channel. It's just $3 a month. And to everyone sending donations in the comments, you are simply the best. I think I'll manage to upload another video before the end of the year, so this isn't goodbye. See you soon.